Hello, all. Good evening. Welcome to DSA Level 1. So, yeah, guys. Till yesterday, we have been working on different types of sortings, right? So, let's try to explore a little bit about searching problems today. So, whenever we discuss about searching and analysis, first of all, is it really required? Searching and sorting. Why do we have such a high priority for these problems? Let's try to understand them. Let me share my screen. Yeah. Now, సో వెన్ ఎగ్జాక్ట్లీ డూ వీ నీడ్ టు యూజ్ సర్చింగ్ సర్చింగ్ అసలు మనకి రియల్గా అవసరం ఉందా లేదా వాట్ డూ యూ థింక్ ఈజ్ సర్చింగ్ రియలీ రిక్వైర్డ్ ఈజ్ ఇట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో whenever you see any application like mobile kind web applications can anywhere you actually look at data right and then you search for certain things for example you have opened let's say like a swiggy you wanted to order something how are you going to order a specific element are you going to go through the complete flow ఏ రెస్టారెంట్ ఉందో ఆ రెస్టారెంట్ వరకు వెతికి ఆ తర్వాత ఫుడ్ ఐటమ్స్ అన్ని స్క్రోల్ చేస్తూ do we do that way or can we easily do a search we actually do a search operation right so whenever you have like huge amounts of data and you wanted to specifically look for certain things it might be based on the title or it might be based on some category or anything search అనేది it's not just only exact match similar things కూడా ఏమైనా అయి ఉండొచ్చు so when for example if you're searching for like some item on Swiggy let's say pizza అన్నారు అనుకోండి how many restaurants can come into results when you search for pizza how many restaurants can come up so I'll tell you some names you tell me whether that will come into search result or not Pizza Hut will it come in search results Domino's will it come Minerva Grand will it come Udupi Hotel will it come and maybe some 5-star hotel will it come so 5-star hotels might come actually so wherever you have like multi cuisine or otherwise like only specifically Italian or pizza specific items then those items will come into picture so how exactly this is happening so whenever you search for let's say pizza okay what exactly is happening is it searching in the restaurant name restaurant name to search chestunda if the restaurant name has pizza it will definitely come right it will also look at the cuisine right okay in case if the cuisine is related to Italian or something will it come pizza ఏ cuisine లోకి వస్తుందో ఆ cuisine కూడా it will come now let's say if it is saying South Indian category if it is South Indian will it come it won't come because pizza is not part of South Indian right but if it says like some other category like fast food or something will it come even in here also it won't come right so based on certain parameters it is not just searching for a name it is actually searching in a complete entity ఒక రెస్టారెంట్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటే కనుక ఆ రెస్టారెంట్ ఆబ్జెక్ట్లో ఇట్ విల్ సర్చింగ్ మల్టిపుల్ పార్ట్స్ ఇట్ మైట్ బి ఇన్ దిస్ ఆర్ ఇట్ మైట్ బి ఇన్ దిస్ ఇట్ మైట్ బి ఇన్ దిస్ ఇట్ మైట్ బి ఇన్ దిస్ ఎక్కడైనా పిజ్జా రిలవెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటాయి నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద వర్డ్ పిజ్జా రిలవెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ రైట్ సో whenever you find something relevant to pizza or its cuisine or its related products then that restaurant will come into the picture right similarly if you see at items level you are in restaurants right if you are looking at items what kind of items will come into this particular case if a particular item has like let's say uh, maybe Mac veggie burger will this come in pizza when you search for pizza will it come
it won't come. And if it says like margarita, then it will come, right? So how exactly it is identifying all these things without storing information? Can we do that? So whenever you are storing a particular item, what all information are we storing related to this? If it is a food item, let's say, what all information are we actually trying to save? We will store the item ID, name, and if there is any description, and if we wanted to show cost, yes. If you wanted to have ingredients, like what all ingredients are actually added, what else? Discount. So all this information will be stored with respect to that particular item. So whenever you are actually searching for something, what all should we check it? Any relevant information. ID, you might check it because people might search for ID. Name, you must. Description, you have to. Cost, do we search based on the cost anytime? Have anyone tried that? ఎప్పుడైనా కాస్ట్ జస్ట్ నెంబర్ యాడ్ చేసి ఆ నెంబర్తో వచ్చే వాల్యూస్ ఏమైనా ఉన్నాయని చూసారా మీరు? We will sort based on the price, but we will never search for a particular price, right? Because I don't know exactly a particular pizza అది ఎంత ఉంటుంది అన్నది. It might be around some 200 to 250 అలా ఉండొచ్చు కానీ I can't say that it will be definitely 230 or 650. I don't know exact number, right? So cost will not come into the searching mechanism. And coming to the ingredients, can I search in the ingredients? It can. So whenever you search for pizza ki like certain properties ఉంటాయి. ఆ properties లో if you have anything matching in ingredients, you might get it. Discounts. Do we search based on the discounts? Just imagine, అమెజాన్లోకి వెళ్ళి ఎప్పుడైనా మీరు 80% డిస్కౌంట్స్ అని సెర్చ్ చేశారా సెర్చ్ బాక్స్లో? ఎనీవన్? ఆబ్వియస్లీ we won't do that, right? కాస్ట్ కానీ డిస్కౌంట్ కానీ ఇలాంటి ఫ్యాక్టర్స్ అన్నీ కూడా we will do only a kind of sorting mechanism or filter mechanism, but we will never search for these kind of things specially, right? So searching will happen only based on certain criteria. ఇలాంటివన్నీ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే we wanted to know how the search actually happens, how the search functionality works and all. But మనకి ఇంటర్వ్యూస్లో ఆర్ లైక్ నార్మల్గా యూజ్ చేసే దగ్గర అన్నీ ఏంటి? ఇట్ విల్ ఆల్వేస్ బి a స్టాండర్డ్ థింగ్. ఒక అరే ఆఫ్ నంబర్స్ ఇస్తారు. ఇట్ మైట్ బి లైక్ 3, 8, 5, 2, 20, something. You'll have some numbers. You need to search what is the index of that particular number. Now, ఇప్పుడు మనం చూసిన ప్రాబ్లంకి ఈ ప్రాబ్లంకి is there any close relation? సెర్చ్ చేస్తున్నాము అన్న తప్ప వాట్ కైండ్ ఆఫ్ మెకానిజం ఈస్ గోయింగ్ ఇన్సైడ్ ద సర్చింగ్ అండ్ ఆల్ వి డోంట్ నో, రైట్? ఇక్కడ ఏంటంటే జస్ట్ ఇండెక్స్ కోసం ఒక్కొక్కటి డైరెక్ట్గా చెక్ చేస్తున్నాం. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు హియర్ వీఆర్ చెకింగ్ మల్టిపుల్ థింగ్స్. ఇఫ్, else if, again else if. So అలా you will have multiple checks here, right? ఇవన్నీ మ్యాచ్ అయితేనే that will come into the result. But whereas here in array, if you are using, you can just use equal to operator. This is enough. ఒక నంబర్ మీరు ఏదైతే సెర్చ్ చేస్తున్నారో ఆ నంబర్తో మ్యాచ్ అయితే చాలు, రైట్? Now let us see how we can use how we can learn normal searching mechanism by following this particular simple process. So let's say you have a set of numbers now. Okay. Now let me give you a number which is like 2. 2 అన్నది search చేసి దాని ఇండెక్స్ కావాలి నాకు. What is the index? What will be the output for 2 in this array? 0, 1, 2, 3. 3 is the answer. Am I right? So basically we are returning the ID, the index of the particular element. ఒకవేళ ఏది లేదు, then what should be written? We have to return -1. Usually this is a standard that people expect. Okay, if you find an element, you have to return the index. If you don't find the element, you have to return -1, right? Same thing, let's assume if you have a list of restaurants here. So what are you going to do? You'll take this restaurant object and then you'll check whether this restaurant has information related to pizza. So it will be something like a method. If it is a restaurant class, has pizza. This will tell you whether it is true or false, right?
If it is true, then what should we do? You have to take this question. Otherwise, you should not take it. So it is basically filtering, right? Now, let us try to work on this particular example, whatever we have seen just now. Let's take one number and searching what are the different methods and what in ఎలా implement చేయాలి అనేది కూడా we will see. Now, you guys tell me some numbers. ఆ array మీదే వర్క్ చేద్దామా? Tell me some random numbers. Let's start with maybe like 5. 45. Yes. Next. 78. 24. 36. 98. Okay. Now we have a lot of numbers. If I want to search for one number, so tell me 3 examples, guys. 3 numbers తీసుకొని వాటి అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందో చూద్దాం. This is like expected input and then expected output. Okay. ఏ ఇన్పుట్ ఇచ్చినప్పుడు అవుట్పుట్ మనకి ఏం రావాలి? Tell me 3 numbers అలా. ఫస్ట్ ఏ నెంబర్ సెర్చ్ చేద్దాము? Shall we search for 24? What should be the output? If I give 24, what is the output? It should be 0, 1, 2, 3. Yes, right people. Next, take another input, anything randomly. Let's say 98. What should be the output? It should be 5. And now take something which you don't have. Give me some number. 54. And what should be the output? We should get -1. Since we don't have anything, we should get an invalid thing, which is -1, right? Now, let us try to see how we can actually do this searching mechanism. For example, if I am giving you this particular set of data, how are you searching for it? Can we do any optimized way of searching? One basic thing ఏంటి, ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ చెక్ చేయడం. For example, if I am taking 24, I'll check with the first element. So 0th index లో ఉన్న దానికి ఎలిమెంట్ ఏమైంది? False. It is not same, right? So go to the next one. What is the output? Are they same? They are not same. So again false. Next, 78. False. Next, 24. Here it matched, right? Since it is true, what should we do? Return this 3 and then so basically we are doing one loop. ఎక్కడి నుంచి 0 నుంచి స్టార్ట్ చేసి 1 స్టెప్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాం. 0, 1, 2, 3 and go, so on. And when are we coming out of the loop? Whenever we find this match, ఏ ఇండెక్స్ అయితే మనకు కావాల్సిన ఎలిమెంట్ దొరుకుతుందో అక్కడ we are just returning that index, right? So can I consider this is like I from 0 to n-1? సో అరేలో ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ దాకా అన్ని వెళ్తున్నాను అండ్ దెన్ ప్రతి ఒక్క దగ్గర ఐఎమ్ జస్ట్ కంపేరింగ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ సేమ్ ఆర్ నాట్. సో వాట్ డు వి కాల్ దిస్? లీనియర్ సెర్చ్. లీనియర్ సెర్చ్ ఎప్పుడు యూజ్ చేయొచ్చు? వెన్ కెన్ వి అప్లై లీనియర్ సెర్చ్? ఎలాంటి డేటా ఇచ్చినా, ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ డేటా ఇన్ ఎ అరే ఆర్ ఎ లిస్ట్ యూ కెన్ పర్ఫార్మ్ లీనియర్ సెర్చ్. లీనియర్ సెర్చ్కి యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ క్రైటీరియా. మీకు జస్ట్ డేటా ఉంది అంటే చాలు. ఇన్ అరే ఫార్మాట్ ఆర్ ఎ లిస్ట్ ఫార్మాట్ యూ కెన్ అప్లై లీనియర్ సెర్చ్, గో త్రూ ఈచ్ ఎలిమెంట్ అండ్ దెన్ గెట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్, రైట్? సో లెట్ us see if this is working properly or not. సో మనం ఇక్కడ ఆల్రెడీ చూసాం కదా, we have to write a loop from 0 to n-1 and ప్రతి చోట we have to just compare the number and then return it. So let's go into method. So here this problem is about binary search. వీళ్ళు ఆల్రెడీ మనకి ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి మెథడ్ కూడా. You can see there is a numbers array and then they have given something called target. Target అనే నెంబర్ ఏ ఇండెక్స్ లో ఉందో we have to tell that. So let's try to create a new method for this. మనం ఇదే ప్రాబ్లంలోనే we will use
for linear and probability. So అందుకని I'm just going to create a new method. Define linear search, and what all do we need? We need numbers, and what else? Target. ఇంకేమైనా కావాలా? These are the two things that we need, and then we have to process it, right? Now, how to call this? Like how to do the processing? We thought already. For loop lo, for I in range ఎక్కడి దాకా 0 to n minus 1. So అలాంటప్పుడు like in Python we don't need to give 0 if it is 0. అది 0 కాకుండా వేరే ఇండెక్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలంటే you have to give it. So I don't need to give 0. Directly I give n minus 1. n అంటే ఏంటి? Array length. So length of nums minus 1. If you want, you can take this length of nums in a separate variable, n and we can do either ways. And then what should we do next? Now, for every ith element, అంటే ప్రతి ఒక్క ఇండెక్స్ దగ్గర 0 దగ్గర 1 దగ్గర and all, we are comparing that with which number? We are comparing it with the input, which is target. అది target తో మ్యాచ్ అయింది అనుకోండి, we have to just return that I, right? So let us see now. If, how to check the I number? Nums of I, right, is equal to target. ఒకవేళ ఈ కండిషన్ ట్రూ అయింది అనుకోండి, we have to just return I, that's it. And ఒకవేళ ఇది కండిషన్ ట్రూ అవ్వలేదు, ఫర్ లూప్ కంప్లీట్ అయిపోయింది, అన్ని ఐటమ్స్ సెర్చ్ చేసేసారు, then what should we do? You have to return the negative number, which is minus 1. Done. We have done with the linear search. ఒక ఫర్ లూప్ ఒక ఇఫ్ కండిషన్ పెట్టాము, రిటర్న్ చేసాము, that's it. How to call this? Linear search, and pass the required parameters, nums and target. Done. Let us see if it works. There is some problem. Okay, so here we are actually returning it, right? Return. Yeah. Yes, it is accepted. Now, if we wanted to test with our data, just create a new test case here. New test case. దాంట్లో numbers ఏమేమి ఇవ్వాలి మనము? 5, 45, 78, 24, 36, 98. So let's try to give them. 5, 45, 78, 24, 24, 36, and then I think 98, I guess, right? Yeah. And then what is the number that we are searching? We are searching for 24. So let's give the target as 24. We'll also give the other two use cases. Second example ఏంటి? 98 ఇవ్వాలి. We will check whether it is working fine or not. And the third use case, we are searching for invalid number, 54. Done. Now let's try to run this. ఈ 3 cases వర్క్ అయ్యాయి అనుకోండి, మన సెర్చ్ ప్రాపర్గా వర్క్ అవుతున్నట్టు. Nums must be strictly increasing. I think test case we have made some problem. Okay, since this is a binary search problem, we are not able to give an array which is in increasing order. Manad random ga undi kabatti it is not allowing us. Yeah. So let's try to just submit this and then see if our algorithm is working fine or not. It failed. Single element unnappudu it failed. So what should we do? Single element unnappudu it is failing. What is the reason? This is Python specific. If you see here, range lo what should we give? 0 to n minus 1 అని ఇచ్చారనుకోండి, it will go till n minus 2 only. n minus 1 కూడా కన్సిడర్ చేయాలంటే what should we do? We have to give length, that's it. No need of minus 1 in Python. Now again try it. Yes, it worked, and then we got like 9.24%.
So the complexity is not really good. In fact, there are many people who are doing it better. How to make it better? Instead of linear, we have to find another way where we can make it better. మనకి అక్యురసీ వచ్చింది, వర్క్ అయింది ప్రాపర్గా, బట్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ మోర్ టైం. సో వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ ఆల్టర్నేట్ అప్రోచ్? ఈ పర్టికులర్ అరేలో మనం ఇది కాకుండా వేరే ఇంకేదైనా మెథడ్ యూజ్ చేయొచ్చా టు మేక్ ఇట్ ఫాస్టర్? It is not possible. If the array is not sorted, there is no other better way to search for it. If you want to have a better way, then the array should be sorted first so that you can get it done faster, right? For example, మీకు ఒక బుక్లో pages sequential గా ఉంటే you can find a proper page easily. If you don't have it in a sequential order, can we identify it? It is difficult, right? So the same problem comes here also. దీనికి linear search is the only way. There is no other way. Now, let's see if it is a sorted one. What can we do? Take one example. Let's say, like maybe, let's take even numbers. I'm just taking randomly, like there is no specific thing. Okay. Now, if I want to search for a particular number here, how should we do that? Should we check each and every element? ప్రతి ఎలిమెంట్ చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలా? That will definitely work. ప్రతి ఎలిమెంట్ చెక్ చేస్తే. But what is the better way? This is where we are going to use the binary concept, right? Divided it into two parts and then search it in this one, this one. మీకు ఎక్కడ దొరుకుతుంది అన్నది, like for example, if you are checking for this number, ఈ నెంబర్తో కంపేర్ చేస్తున్నారు. If it is this number, you will return this index, right? If it is less than this number, search on the left side. If it is greater than this number, search on the right side, right? So this is what we have to do, like if we are using a binary search. మనం ట్రీస్ లో కూడా అదే చేసాము. But how are we going to do that with an array? We have two ways. First one is iterative, and what second one is recursion, right? Iterative అంటేనేమో లూప్స్ యూస్ చేస్తున్నాము. రికర్షన్ అంటే వీఆర్ కాలింగ్ ద సేమ్ మెథడ్ అగైన్ అండ్ అగైన్. సో ఫస్ట్ విచ్ వన్ షుడ్ వి స్టార్ట్? Shall we try with iterative first? Let's try it with iterative, and then iterative అయిపోయిన తర్వాత again we'll do the same problem with recursion also. Okay? Now, let me create another method for binary search. Okay, I'll just change this to binary search, and since I'm doing it with iteration, I'll just write that also. Iterative approach. Okay, and then what should we do? Just create that method. Define binary search iterative and take nums target, and from here we can start our functionality. So now what is the algorithm for this? First ఏం చేయాలి మనం లోపలికి వెళ్ళగానే, like once we enter into this particular array, what should we do? If it is taking iterative, so just check here. Iterative లో మనం ఎలా స్టార్ట్ చేస్తాం? You are assuming that this is the leftmost one. Let's say left, okay, and this is the right index. How to start from here and how to move forward? For example, if I check with the mid one, so first find the mid, right? Find mid. Mid ki formula untundi adedo, adi chusukundam. Okay, next after mid what should we do? Compare mid. Compare mid element with target, right? ఒకవేళ if it is equal, if they are same, what should we do? మనకి ఐటమ్ దొరికేసినట్టే కదా. ఒకవేళ if I'm searching for 8 itself, నా మిడ్ ఎలిమెంట్ 8 అని వచ్చింది, so what should we do? Just return that index, right? Return the mid index. అదే ఒకవేళ కాదు, then what should we do? The next step will be check mid less than target, mid element. ఒకవేళ మిడ్ ఎలిమెంట్ టార్గెట్ కంటే చిన్నది అనుకోండి, వాట్ షుడ్ వి డూ? మనం ఎక్కడ చెక్ చేయాలి ఇప్పుడు తర్వాత?
Let's say I'm searching for 4. Okay. Now you have identified mid element which is 8. 8 కంటే left side వెళ్ళాలా right side వెళ్ళాలా? We have to go on the left side. So how to go on the left side? Left side వెళ్ళాలంటే సింపుల్ గా జస్ట్ మూవ్ దిస్ కర్సర్ విచ్ ఇస్ లైక్ రైట్. రైట్ అని ఏదైతే అనుకున్నారో దాన్ని ఈ 6 దగ్గరికి మూవ్ చేయండి. దిస్ బికమ్స్ రైట్. రైట్. వాట్ విల్ హ్యాపెన్ అప్పుడు? You are searching between this number and this number. You will find again mid element here. You will repeat the same process again. Ade okale if this is not this part, then what should we do? Go search in on right side. So we have 3 different steps: equal, less than, right. Based on that, we are just changing the indexes. So let's try to do this problem. First, we need left and right? So let's create 2 variables, left, comma, right. Python kabatti you can declare it in a single line. And what are those 2 values? Left is the 0th index. And what is the right? It is n minus 1. So length of nums minus 1. Okay. Now what should we do next? ఈ ప్రాసెస్ మనం ఎప్పటి వరకు రిపీట్ చేయాలి? ఇలా లెఫ్ట్ రైట్ అని మూవ్ చేయడం until the left and right are not crossing each other. For example, ఒకవేళ లెఫ్ట్ ఇక్కడ వచ్చింది అనుకోండి, what does that mean? రైట్ ఇక్కడ ఉంది, లెఫ్ట్ ఇక్కడ ఉంది. Is it correct? So until left is less than right, you can do this process. అదే ఒకవేళ లెఫ్ట్ రైట్ ని క్రాస్ చేసింది అనుకోండి, we don't have an array subsequent array at all. So that is not possible. So you can just repeat this process until you are having this left less than right. So while, and then we can say left less than or equal to na kuda like it is valid only, right? Right. And then what should we do? Left is less than or equal to right. What should we do next? Mana first step is to identify the mid element. So how to find mid? Mid is equal to, you know left, you know right. Aa renditi madhyalo unna mid element kavali. You can use the formula which is left plus right divided by 2. Again I am using the double divided by, right? Because I wanted to get an integer number. I don't want indexes will not support decimals. Next, once you have this mid element, what should we do? There are 3 possibilities. Mid element is same ayi undachu, లేదా మిడ్ కంటే చిన్నగా ఉండొచ్చు, లేదా మిడ్ కంటే పెద్దగా ఉండొచ్చు. సో లైక్ రైట్ దోస్ 3 కండిషన్స్. ఇఫ్ nums of mid is equal to target, what should we do? ఒకవేళ మనకి టార్గెట్ తో మ్యాచ్ అయిందంటే which means mid is the element, right? We can simply return mid. Then లేదు, it did not match, then it means either greater or lesser, right? So let's say another condition. Else if nums of mid is less than target, then what should we do? Left side ellala, right side ellala? If nums dot mid is less than target, where should we go? Right side ellala, left side ellala? Ante for example, let's say I'm searching for 12. Okay, నాకు mid element 8 వచ్చింది. 8 is less than 12. Now should I go towards the left side or right side? We have to go towards the right side. So right side వెళ్ళాలంటే ఏంటి? What is the logic for this? మనకి లెఫ్ట్ రైట్ ఎలా చేంజ్ అవుతాయి? లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్ళాలంటే లెఫ్ట్ అండ్ ఇక్కడేమో ఇది మిడ్ -1, రైట్? అదే రైట్ సైడ్ వెళ్ళాలంటే మిడ్ +1 నుంచి రైట్, రైట్? సో వీ నీడ్ టు చేంజ్ ద ఇండెక్సెస్ అకార్డింగ్లీ. సో లెఫ్ట్ని ఇప్పుడు మిడ్ +1 చేయాలి. లెఫ్ట్ని వీఆర్ మూవింగ్ ఇట్ టు మిడ్ +1. లేదు, ఇది కూడా మ్యాచ్ అవ్వలేదు. లైక్ వాట్ యు సే, the mid element is also greater than target, then else condition. Simply go towards the left side, which is right is equal to mid -1. So either you are going on the left side or right side or in the middle index. ఈ 3 కండిషన్స్ ఇక్కడ చెక్ చేస్తున్నాం. And based on that we are just moving forward continuously until we identify the number. ఇది అయిపోయింది, లూప్ కూడా అయిపోయింది.
We did not find the element. What should we do? We did not find the element at all. Return simply -1. Now check if this is working. Equal to. Yes, it is accepted. Let's submit it and see what is the result. Previous ga manaki 9.24% వచ్చింది. With binary search using iteration we got 91.93%. So let's try to note this point. Iterative తో ఎంత వచ్చింది? 91.93% members ని beat చేసాం మనం for time complexity. Now what is the other approach which is using recursion? Recursion ఎలా చేస్తామో చూద్దాం. So instead of search I am using this with recursion. Create a new method now. Binary search recursion, and we need to pass nums, comma, target, and what else do we need to pass here? Recursion use cheyalante you have to call the same problem again and again, right? So if you take this particular example, 2, 4, 6, 8, 10, 12 and 14, right? If you take this example, first we have to check the mid element, right? And after that what should we do? We should divide this into two parts. So this will be one array, this will be one array, right? Alage malli deentlo enti we'll repeat the same process. We'll check for the mid element and then you will divide this into two different arrays again, right? Now instead of creating all these arrays every time, we can actually pass the indexes. If you see here, first mid index వచ్చేసి 3 ఉన్నప్పుడు what all should we pass? ఇప్పుడు 3 కంటే నాకు 8 కంటే చిన్న నెంబర్ సెర్చ్ చేస్తున్నా. I need to pass from 0 and 2, right? 0 నుంచి 2 వరకు నా array. This is my sub array. So just use this. లేదు 8 కంటే పెద్ద నెంబర్ సెర్చ్ చేస్తున్నా, then starting index is 4, ending index is 6. If I give these two things, can I like do the binary search problem again? For example, if I say 4 and 6, which is the like when you have 4 and 6, which is the mid element? We'll apply the formula again. 4 plus 6 by 2, which is 5. This is the mid element, right? And if you take this one, 0 and 2, 0, 2. What is the mid element? 0 plus 2 by 2, right? Which is again 1. So మనకు కావాల్సిన మిడ్ ఎలిమెంట్ కూడా వస్తుంది. సో ఇలా చేయాలంటే we have to just pass numbers, target, and you need to pass the start and end indexes also, which means like left and right. ఆ రెండు ఇండెక్సెస్ ఇస్తేనే it can actually help you. సో అలాంటప్పుడు for the first time when I'm calling this array, what should I pass, left and right? What is the left value? Left is 0. And what is the right value? Length minus 1, n minus 1, right? So let's try to take these two things. Now in method lo I am passing two more values which are left and right. I can use these variables. Next, what should we do first? We have to find the mid element, right? Mid is equal to left plus right divided by 2, right? And after that what should we do next? Mid element వచ్చేసింది. We have three conditions, either matching, greater than or less than. Same conditions repeat ikkada kuda. If let's say numbers of mid is equal to target, then what should we do? If it is matching, which means we have to just return that number, right? Return mid. Done. If it is not matching, let's say if it is less than, what should we do? Else if nums of mid
is less than target. What should we do now? We are using recursion. Recursion వాడేటప్పుడు ఏంటి? We have to call this same method again with left and right. If I am getting this condition, am I checking on the left side or the right side? ఒకవేళ నేను సెర్చ్ చేస్తున్న నంబర్ మిడ్ నెంబర్ కంటే పెద్దది అనుకోండి, లైక్ మిడ్ నెంబర్ ఈజ్ స్మాలర్ దాన్ ద టార్గెట్ నెంబర్. Am I searching on the left side or right side? I am searching on the right side. So right side వెళ్ళాలంటే ఏంటి? ఇండెక్సెస్ ఇందాకే చూసాము, మిడ్ ప్లస్ 1 నుంచి రైట్ వరకు. So just call this method again. Return, call this method which is binary search, recursion, pass all this data, numbers, target, and left to right proper ga pass cheyali, because that is what is making the sub array, right? Right side array kavalante enti? Mid plus 1 nunchi right, which is the last element. So just pass these two things, mid plus 1 comma right. Done. Next, ఇది కూడా కాదు, which means else. What should we do in else? We have to go towards the left side. So just do the same thing. Copy. And then ఇక్కడ ఏంటి? లెఫ్ట్ రైట్ మాత్రమే చేంజ్ అవుతున్నాయి. వాట్ షుడ్ బి లెఫ్ట్ అండ్ రైట్? లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్తే లెఫ్ట్ నుంచి మిడ్ -1 వరకు రావాలి. సో లెఫ్ట్ కామా మిడ్ -1. మనం ఈ రెండు కేసెస్లో కూడా మిడ్ ఎక్స్క్లూడ్ చేస్తున్నాం, బికాస్ ఒకవేళ మిడ్తో మ్యాచ్ అయితే ఇక్కడే మనం రిటర్న్ చేసేస్తున్నాం. సో అందుకని ఒక దగ్గర మిడ్ +1 నుంచి చూసుకుంటున్నాము, ఇంకో దగ్గర మిడ్ -1 వరకు తీసుకుంటున్నాము. నా ఇక్కడ వరకు అంతా ఓకే, బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు రికర్షన్, something we are missing here. What is that? We are missing the concept of base condition, right? Base condition ఏం చేయాలి? మనకి లెఫ్ట్ రైట్ వస్తున్నాయి, ఇందాక మనం అనుకున్న ప్రాబ్లం. ఒకవేళ లెఫ్ట్ రైట్ కంటే పెద్దది అనుకోండి, వాట్ షుడ్ వి డు? ఇఫ్ లెఫ్ట్ ఈస్ బిగ్గర్ దాన్ రైట్, ఈజ్ ఇట్ ఎ వ్యాలిడ్ నెంబర్? It is not a valid number. So what? Simply return if left is greater than right. Simply return -1, which is the default one, right? Invalid case we wanted to use this number. Now let me run this and see. ఈ 3 cases లో దేనికి బెటర్ కాంప్లెక్సిటీ వస్తుంది అన్నది కూడా we can understand. Yeah, we need to pass the left and right, right? Left అంటే మన full array is 0, and then right means length -1, length of nums -1. Yes, it is accepted. Now submit. We got 99.94%. సో ఏది ఎక్కువ బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చింది మనకి ఓవరాల్గా? Is it iteration, linear or recursion? We got recursion with a better results, right? So this is like 99.94%. So this way you can actually implement iteration and recursion for searching mechanisms. Okay. So now, shall we go into another problem, like not related to searching, but something related with arrays? So let us see this problem, which is longest palindromic string. Palindrome ante enti cheppandi? Can you give me some examples for palindrome? Amma, yes. First time I'm listening to this word. Thank you. Yeah. MA is a palindrome? MAM, yeah, ma'am. MAM, MADAM, madam. Like all these are actually palindromic strings, right? So if you reverse it also, you will see the same word basically. మీరు ఫ్రంట్ టు బ్యాక్ చదివినా, బ్యాక్ నుంచి ఫ్రంట్కి చదివినా, ఇట్ విల్ బి ద సేమ్ ఆర్డర్. సో అలాంటిది హియర్ వీ హ్యావ్ ఎ డిఫరెంట్ ప్రాబ్లం. గివెన్ ఎ స్ట్రింగ్ ఎస్, రిటర్న్ ద లాంగెస్ట్ పాలిండ్రోమిక్ సబ్ స్ట్రింగ్ ఇన్ ఎస్. అంటే మనకు ఒక స్ట్రింగ్ ఇస్తే అందులో లాంగెస్ట్ సబ్ స్ట్రింగ్ ఇవ్వాలి, విచ్ ఇస్ ఎ పాలిండ్రోమ్. లెట్ us see some examples. Here they have given BA, BAD. What is the longest subsequence in this?
లాంగెస్ట్ పాలిండ్రోమిక్ సబ్సీక్వెన్స్ అంటే మనకి ఇక్కడ BAB ఇక్కడ వరకు మాత్రమే వస్తుంది, రైట్? This is the longest palindromic substring in this particular example. If it is CBBD, then it is BB, right? Alage, if you see this example, one is BAB, and at the same time there is another word also, same length, 3 letters lo ABA. Even this is also a longest palindromic substring, right? 3 letters length lone we got two examples. So which one is the correct answer? Here you can see the explanation. ABA is also a valid answer. So you can return either ABA or BAB. ఈ రెండిట్లో ఏది ఇచ్చినా కూడా ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ స్ట్రింగ్, అందులో మీకు మల్టిపుల్ సేమ్ లెంత్ సబ్ స్ట్రింగ్స్ విత్ పాలిండ్రోమ్స్ దొరికినా కూడా యూ కెన్ పాస్ ఎనీథింగ్. యూ కెన్ రిటర్న్ ఎనీ ఆఫ్ దోస్ పాలిండ్రోమిక్ స్ట్రింగ్స్. నా హౌ టు సాల్వ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్? లెట్స్ టేక్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ దెన్ విల్ డిస్కస్ ఆన్ దిస్. Let's take this is the string. Okay, hello madam. Now what is the output for this particular string? This string lo which is the palindrome basically. Longest palindrome ఏది చెప్పండి ఇందులో? It is this part, right? Now here in case if you see how many palindromes are actually there, ఈ పర్టికులర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎన్ని పాలిండ్రోమ్స్ ఉన్నాయి? లాంగెస్ట్ ఇది, బట్ ఐడియల్లీ వీ హ్యావ్ మల్టిపుల్. HELLO అంటే LL ఈస్ ఎ పాలిండ్రోమ్, 2 letters, రైట్? అండ్ దెన్ వేర్ ఎల్స్? MADAM, అలాగే ADA ఈజ్ ఆల్సో పాలిండ్రోమ్. ఇంకా do we have any other palindromes? So there are multiple palindromes. అందులో what are we trying to find? We are trying to find the biggest palindrome. So how to solve these kind of problems? There are two ways for these guys. First thing, readable code. And the other one is optimized. First start చేయడం, which is better, readable or optimized? ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైనా చేస్తున్నారంటే ఫస్ట్ ట్రై టు ఫోకస్ ఆన్ ద రీడబుల్ సో దట్ యూ కెన్ సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్. అదే మీరు డైరెక్ట్ దీనికి వెళ్ళారనుకోండి, వాట్ విల్ హ్యాపన్? ఇట్ బికమ్స్ మోర్ డిఫికల్ట్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్, వేర్ ఎగ్జాక్ట్లీ వీఆర్ నాట్ గెటింగ్ ద కరెక్ట్ అవుట్పుట్. మీరు ఏదైనా ఇంటర్వ్యూకి ఆర్ లైక్ కోడింగ్ టెస్ట్ ఇలాంటివి అటెండ్ చేసేటప్పుడు యూ నీడ్ టు ఫోకస్ ఆన్ గెటింగ్ ద అవుట్పుట్ ఫస్ట్. అవుట్పుట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ప్రయారిటీ, రైట్? అండ్ దెన్ నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ వన్? Optimization, right? So output రావడానికి ఏది సింప్లర్ వే, ఏది ఈజీగా చేయొచ్చు, మీరు ఫోకస్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ పార్ట్. సో ఇన్ దిస్ కేస్ ఎప్పుడైనా కానీ రీడబుల్ కోడ్ మనకి అవుట్పుట్ తొందరగా వచ్చేలా చేస్తుంది. ఇట్ మైట్ టేక్ లిటిల్ మోర్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్, బట్ ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ ఇన్ గెటింగ్ ద అవుట్పుట్ ఫాస్టర్. సో లెట్ us see how we can solve this problem. Now ఇప్పుడు లెట్స్ ట్రై టు అనలైజ్ హౌ వీఆర్ యాక్చువల్లీ థింకింగ్ అబౌట్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్. హలో మేడం అని వచ్చినప్పుడు హౌ డిడ్ వి సే దట్ ఇట్ ఈస్ మేడం? మేడం ఈజ్ ద పాలిండ్రోమ్ అని ఎలా చెప్పాము? వి స్టార్టెడ్ చెకింగ్ ఫర్ ద కంప్లీట్ కాంబినేషన్, రైట్? ఫస్ట్ ఇది టోటల్గా పాలిండ్రోమా కాదా అని చెక్ చేస్తున్నాము, రైట్? ఇట్ ఈస్ నాట్ పాలిండ్రోమ్. ఒకవేళ ఇది మొత్తం పాలిండ్రోమే అనుకోండి, వాట్ షుడ్ వీ డూ? వీ హ్యావ్ టు రిటర్న్ దట్, బికాస్ ఇంతకంటే పెద్ద పాలిండ్రోమ్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా? Is there any possibility that we can get a bigger palindrome than the length of the string? Is it possible? It is not possible, right? Because string length మనకి ఏదైతే ఉందో దానికంటే పెద్దది వచ్చే ఛాన్స్ లేదు. So first check for that string length, word length. What is the length here? The total size is 10, right? So check for 10. Did we get any output here? 10 letters తోటి మనకి ఎన్ని వర్డ్స్ వచ్చాయి?
So I'm just writing a table here to understand it better. So 10 letters 30. How many words do we have here in this particular example? We have only one word. And is that word palindrome? It is not palindrome. So what should we do? Go to the next one. Next 10 తర్వాత ఇంకా ఏ numbers check చేయొచ్చు? Can we get a palindrome with 9 letters? So check for 9. 9 తో ఎన్ని వర్డ్స్ రావచ్చు ఇందులో? 9 letters తో ఎన్ని వర్డ్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది చెప్పండి? ఎనీవన్? How many words can you get with 9 letters? 9 continuous letters. We have only 2 combinations. Baby. Let me just show you. One is H nunchi A varaku. And what is the other one? E nunchi M varaku. Right? ఈ రెండు తప్ప 9 letters లో వేరే ఏవి లేవు. And did we get a palindrome in these 2 strings? ఈ రెండు strings లో ఏదైనా ఒకటి palindrome ఉంది? We don't have it. So again here also it is false. Right? Next. Go for 8 letters. 8 letters to any words వచ్చే chances ఉన్నాయి? How many words are possible with 8 letters? Let us see. H నుంచి till D ఒకటి, and then E నుంచి A వరకు ఒకటి, L నుంచి M వరకు ఒకటి. Right? How many possibilities did we get? 3. And then are those palindromes? ఈ 3లో ఏదైనా ఒక స్ట్రింగ్ palindrome ఉందా చెప్పండి? Do we have any one word which is palindrome? No. So even this is also false. Yeah. Next. 8 లో కూడా రాలేదు. So next వచ్చే ఛాన్స్ ఏముంది? 7th ఉంది. So go for 7. 7th how many possibilities that we can get? H నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే till A వరకు ఒకటి, E నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే D వరకు ఒకటి, L నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే A వరకు ఒకటి, సెకండ్ L నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే M వరకు ఒకటి. ఈ 4లో ఏవైనా కానీ palindromes ఉన్నాయా? టోటల్గా we got 4 options, right? ఇక్కడ కూడా false. What should we do next? Go for 6. 6 letters తో ఎన్ని combinations రావచ్చు? M, A, L, A, O నుంచి M వరకు. వీటిలో do we have any palindrome? ఒక్క palindrome దొరికితే we can just return that output because that is what we needed, right? ఇక్కడ కూడా దొరకలేదు. So here also it is false. Next. What should be the word length next? 5. And how many words are possible? Hello. E నుంచి M వరకు, L నుంచి D వరకు, అలాగే సెకండ్ L నుంచి A వరకు. Just yeah. L నుంచి A వరకు, సెకండ్ L నుంచి D వరకు. Then I'm missing something. Yeah, from here and then M నుంచి M వరకు. ఈ 5 టోటల్గా ఎన్ని వచ్చాయి ఇక్కడ మనకి? 1, 2, 3, 4 and 5, 6. ఈ 6లో ఎక్కడైనా palindrome వచ్చిందా మనకి? Yes, we got it. Which one? This one, which is the madam, right? So what should we do? True. Return
palindrome. ఆ palindrome string ని రిటర్న్ చేసేయాలి. And then do we need to go to the next numbers? Not necessary, right? So now, how are we trying to identify this pattern? So first, overall గా మొత్తం మనకి బిగ్గెస్ట్ నుంచి ఎందుకు స్టార్ట్ చేసాము? We are looking for the largest number, largest size palindrome, right? సో ఒకవేళ మీరు కింద నుంచి వచ్చారనుకోండి, number of operations will be very high. అదే పైనుంచి రావడం వల్ల ఏంటి? In case if the word is something like madam, what will happen? ఫస్ట్ ఆపరేషన్లోనే ఫస్ట్ ఆపరేషన్లోనే యువర్ అవుట్పుట్ విల్ బి డన్, రైట్? సో సింగిల్ ఆపరేషన్లో మన వర్క్ అయిపోతుంది. అదే ఒకవేళ మీరు కింద నుంచి వచ్చారనుకోండి, యూ హ్యావ్ టు చెక్ ఫర్ టూ numbers ప్రతిసారి, అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు చెక్ ఫర్ 3 numbers, అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు చెక్ ఫర్ 4 numbers, ఆ తర్వాత యూ హ్యావ్ టు చెక్ ఫర్ 5 numbers. ఈ అన్ని ఆపరేషన్స్ కంప్లీట్ అయితే తప్ప యూ విల్ నాట్ నో వెదర్ ఇట్ ఈస్ అ బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ ఆర్ నాట్, రైట్? సో అందుకని వీ హ్యావ్ కమ్ ఇన్ రివర్స్ ఆర్డర్. రివర్స్ ఆర్డర్లో రావడం వల్ల ఏంటి? If this is correct, you can return this. If this is correct, you can return this. Okay, you don't need to like do all these things, right? So andukani we have come up in this particular fashion. Now, how to write code for this particular problem? Ippudu manam already chusam how to write code. This is the next thing that we need to think of, right? So first, we are checking for word length. Word length ekkadi nunchi ekkadi varaku veltunnam chudandi. Word length 10 నుంచి ఆర్ మేబీ ద సైజ్ ఆఫ్ ద లెంత్ నుంచి వీఆర్ గోయింగ్ టిల్ 1 or 0. అది ఏది అన్నది వీ విల్ సీ నెక్స్ట్. ఒక్కొక్క వర్డ్ లెంత్లో వాట్ ఆర్ వి ట్రైంగ్ టు డూ? ఫైండ్ palindrome string, longest palindrome basically. With length, మనం ఒక లెంత్ ఇస్తున్నాం చూడండి ఇక్కడ, రైట్? ఈ లెంత్ తీసుకొని ఆ లెంత్లో మనకి ఏదైనా palindrome ఉందేమో రిటర్న్ చేయాలి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రిటర్నింగ్, యూ కెన్ జస్ట్ సెండ్ ఇట్ అవుట్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రిటర్నింగ్, కమ్ డౌన్ అండ్ దెన్ సెండ్ సమ్ సింగిల్ ఎలిమెంట్ ఆర్ సంథింగ్, డిఫాల్ట్ ఎలిమెంట్ బేసికలీ, రైట్? సో లెట్స్ ట్రై టు రైట్ కోడ్ ఫర్ దిస్. ఇక్కడ మనం ఫోకస్ చేసేదల్లా వర్డ్ లెంత్ అండ్ దెన్ ఫైండింగ్ ఆల్ ద palindromes ఫర్ దట్ పర్టికులర్ వర్డ్ లెంత్. Yeah, so this is the method. What should we do first? We need to write a method which will actually calculate the words for the length. So first let's try to write our a for loop. For and మనకు ఆల్రెడీ ఇక్కడ s అనేది ఇచ్చారు కాబట్టి లెట్స్ ట్రై టు ఫైండ్ ద లెంత్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ స్ట్రింగ్. సో n is equal to length of s. Okay, now word length ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు వెళ్ళాలి? It is starting from the length and then it is going down to some numbers. Let's see. So I in range, and range ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు వెళ్ళాలి? It should be from n నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి it has to go till 1, because 1 కంటే తక్కువకి వెళ్తే అంటే 0కి వెళ్తే వర్డ్ లెంత్ we don't get any value, right? 1కి వెళ్తే at least you have a single letter to check, but if you are going below 1 then you don't get anything. So అందుకని we are just going till n నుంచి 1 వరకు వెళ్తున్నాం. బట్ ఫర్ లూప్ ఎప్పుడు కూడా పైథాన్లో ఏంటి, ఇంక్రిమెంట్కి డైరెక్ట్గా వర్క్ అవుతుంది. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిక్రిమెంట్ ఇట్, యూ నీడ్ టు గివ్ ద స్టెప్ వాల్యూ. అంటే n నుంచి 1 వరకు ఒక్కొక్క పాయింట్ తగ్గాల, మల్టిపుల్ పాయింట్స్ తగ్గాల ఏంటి అని. సో దట్ స్టెప్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు గివ్ ఇట్ యాజ్ -1. సో ఆఫ్టర్ ఎవ్రీ ఇటరేషన్ ఇట్ విల్ రెడ్యూస్ -1. ఐలోంచి ఒక వాల్యూ తీసేస్తుంది. Now inside this particular thing, what should we do? And is it okay if I use I? మనం బెటర్ నేమ్స్ యూజ్ చేసుకోవడం బెటర్ అనుకున్నాం, రైట్? సో లెట్స్ యూస్ అ బెటర్ నేమ్. వీఆర్ చెకింగ్ ఫర్ వర్డ్ లెంత్, రైట్? వర్డ్ లెంత్. I'll just give the name itself as word length. Next, ఈ word length లో what should I do? I have to find a palindrome with this particular length. So just try to make a method for that. Find palindrome with length. And length అని నేను స్పెసిఫిక్గా మెన్షన్ చేస్తున్నానంటే what all do I need to pass? I need to pass the array, and also I need array, I mean like the string. I also need to pass the word length, right? So let me pass them.
string, and I am passing the word length. Done. Next, ఇది మనకు ఒక అవుట్పుట్ ఇస్తుంది, రైట్? ద palindromic string ఒకవేళ ఉంటే, if it is not there, it can give either null or none. So let me take a variable palindrome is equal, okay? And then if this palindrome, ఒకవేళ ఇది palindrome none కాదనుకోండి, అంటే it has a value, I can just return that, return palindrome. Then if it is not if condition satisfy available, it is none, it has to just go through the loop again and again, right? And last లో ఏం రిటర్న్ చేయాలి, we will see that. For now we'll return empty, మనకు ఆ కార్నర్ కేస్ ఏం చెప్పలేదు కాబట్టి we will check it in the end. ఒకవేళ మధ్యలో palindrome ఏది లేకపోతే what should be written, we will see that. నెక్స్ట్, ఇప్పుడు ఈ మెథడ్స్ లో మన దగ్గర లేని మెథడ్ ఏది? This is a method that which we don't have, so we have to build this method now. So just go create a new method, define, let me copy this method, and then what all do we need to pass? We need a string and we need a word length, right? Done. Now what should we do inside this? So మనం ఇక్కడ ఏదైతే చేసామో ప్రతి స్ట్రింగ్ లో లైక్ వీఆర్ చెకింగ్ ద కస్టమైజ్డ్ దీస్ థింగ్స్, రైట్? అంటే లెఫ్ట్ రైట్ ఒక నెంబర్ పెంచుకుంటూ వెళ్తున్నాం. ఇఫ్ యూ సీ లైక్ 5 ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఫస్ట్ 0 ఉంది, ఇది 5 ఉంది. అదే నెక్స్ట్ దానికి ఏంటి 1 6, ఆ తర్వాత 2 7. సో లెఫ్ట్ రైట్ 2 సైడ్స్ మనకి ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉన్నాయి, రైట్? సో ఇఫ్ వీ కెన్ డూ దిస్, వీ కెన్ జనరేట్ ఎ స్ట్రింగ్, సబ్ స్ట్రింగ్. ఆ స్ట్రింగ్ palindrome కాదా, we will check it again. So let me start it something like start is equal to 0 అంటున్నాను, అంటే నా ఇండెక్స్ స్టార్టింగ్ ఎక్కడ ఉంది. అండ్ ఎండ్ ఇండెక్స్ ఏంటి? ఎండ్ ఇండెక్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఐ కెన్ జస్ట్ చెక్ విత్ స్టార్ట్ ప్లస్ వర్డ్ లెంత్, రైట్? సో ఐ డోంట్ నీడ్ టు స్టోర్ ఇట్ సెపరేట్. నెక్స్ట్, so what should we do now? We have to repeat this process until we have completed the complete string, right? So I'm going to just do this till while I'm checking for start and word length basically. అంటే లాస్ట్ కి రీచ్ అయ్యేంత వరకు word length, start plus word length. If it is reaching the last index, it means it is already over, right? So I'll just compare it with the length of the string, length of s. ఒకవేళ ఈ కండిషన్ మ్యాచ్ అయింది అంటే విచ్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ స్టిల్ ఇన్సైడ్ ద లైక్ అ స్ట్రింగ్. ఈ కండిషన్ క్రాస్ అయింది అంటే వీఆర్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద లూప్ బికాస్ ఆల్ ద సబ్ స్ట్రింగ్స్ ఆర్ ఆల్రెడీ క్యాల్కులేటెడ్. నెక్స్ట్, వాట్ షుడ్ వి డూ నౌ? వీ హ్యావ్ టు చెక్ వెదర్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ సబ్ స్ట్రింగ్ ఏదైతే ఉందో ఈ సబ్ స్ట్రింగ్ ఈజ్ ఇట్ అ palindrome ఆర్ నాట్. మన దగ్గర palindrome అని చెక్ చేయడానికి ఏదైనా మెథడ్ ఉందో ఆల్రెడీ? We don't have it as like till now, right? So what should we do? We have to just create a method for is palindrome also. If is palindrome and palindrome loki em pass cheyali, you need to pass a string, you need to pass the indexes also, start and end index. So let me pass a string and then I need to pass from start nunchi ekkadi varaku start plus word length, word length. But word length అంటే నాకు టోటల్గా ఇండెక్స్ రావట్లేదు, ఇండెక్స్ +1 వస్తుంది. సో ఐ హ్యావ్ టు గో -1. సో స్టార్ట్ అంటేనేమో 0, ఒకవేళ వర్డ్ లెంత్ 5 ఉంటే 0 + 5 అండ్ దెన్ బట్ ఇండెక్స్ ఎక్కడి వరకు రావాలి? 0 1 2 3 4, రైట్? సో జస్ట్ ఐఎమ్ గివింగ్ -1 ఫర్ దట్. Now, ఒకవేళ అది palindrome అయితే what should we do? If it is a palindrome, what should we do? We have to return this substring, right? Python లో substring ఎలా calculate చేస్తాము? We can do using start and end index. Start colon end index ఏది? Start plus end index. If you give this, ఈ స్టార్ట్ ఇండెక్స్ దగ్గర నుంచి రైట్ సైడ్ మనకి ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ వరకు
end index, I mean word length basically. Yeah, this is the end index. ఈ end index వరకు we are actually creating a substring and we are returning that. ఒకవేళ ఇది palindrome కాదు, then what should we do? ఇది palindrome కాకపోతే start అని next step కి move తీసుకెళ్ళాలి, right? We have to increment that. So how to increment it? Python, we don't have incrementer, so start plus equal to 1. Next. So ఈ ప్రాసెస్ కంటిన్యూస్గా ఎప్పటి వరకు రిపీట్ అవుతుంది until it reaches the all possible combinations of that particular string. And then if ఇవి ఏవి మ్యాచ్ అవ్వలేదు, సింప్లీ రిటర్న్ నల్. అదే జావా ఆర్ కాట్లిన్ లాంటివి అయితే యూ కెన్ రిటర్న్ నల్. ఎస్. నౌ ఇక్కడ మనకి ఇంకొక మెథడ్ వచ్చింది, ఈజ్ palindrome, which we did not create. So let's try to create that also. Define is palindrome, and what all we are passing there? String, otherwise start index and end index, right? So ఈ ఇన్పుట్స్ ని బేస్ చేసుకొని ఆ సబ్సీక్వెన్స్ ఏదైతే ఉందో అది palindrome కదా చెక్ చేస్తుంది. హౌ టు చెక్ దట్? palindrome అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ లెటర్ లాస్ట్ లెటర్ సేమ్ ఉంటూ ఉండాలి. ఎక్కడైతే అది సేమ్ ఉండదో యూ కెన్ జస్ట్ సే దట్ ఇట్ ఈస్ ఫాల్స్, రైట్? సో లెట్ మీ జస్ట్ క్రియేట్ 2 వేరియబుల్స్ ఫర్ దట్, i, j, అండ్ వీటిని స్టార్ట్ అండ్ ఎండ్ తో తీసుకుంటాం. And then we can start the looping while I less than j. What should we do? We have to compare these two things. If s lo unna I element and s lo unna j element, if they both are not same, then what should we do? If they both are not equal to, what should we do? We have to return false. లేదు, if they are equal, then we have to go for the next element. Next element కి వెళ్ళాలంటే i ఇంక్రిమెంట్ అవ్వాలి, j డిక్రిమెంట్ అవ్వాలి. I is moving forward, j is coming backward. So I plus equal to 1, j minus equal to 1. Done. And then final గా if it is passing all these conditions, while loop అంతా కంప్లీట్ చేసింది, which means it is a palindrome, you can just return true. Now if you see, there are multiple methods here. ఒక్కొక్క మెథడ్ ఒక్కొక్క పని చేస్తుంది. అది ఏంటి అనేది ఒక్కసారి జస్ట్ విల్ గో త్రూ బ్రీఫ్. ఫస్ట్ మనము వర్డ్ లెంత్ ఫ్రమ్ n నుంచి 1 వరకు డిక్రిమెంట్ ఆర్డర్లో వెళ్తున్నాం. అండ్ వై ఆర్ వి గోయింగ్ ఇన్ డిక్రిమెంట్ ఆర్డర్? బికాస్ మనకి బిగ్గెస్ట్ కావాలి కాబట్టి డిక్రిమెంట్ ఆర్డర్లో వెళ్తే టాప్లో ఫస్ట్ ఏదైతే వస్తుందో దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ వన్. అందుకని వీఆర్ గోయింగ్ ఇన్ డిక్రిమెంట్ ఆర్డర్. అండ్ దెన్ వాట్ ఆర్ వి డూయింగ్? ఆ వర్డ్ లెంత్తో ఏదైనా palindrome స్ట్రింగ్ ఉంటే తెమ్మని చెప్తున్నాం. And if this is not null, we are just returning that palindrome, that's it. If it is null, which means మనకి ఇంకా palindrome దొరకలేదు, go to the next level again. Word length తగ్గుతూ వస్తూ ఉంటుంది until it reaches the end. Now how are we finding this palindrome with length? Palindrome with length ఎలా చేస్తున్నాము? You can see here. ఇందాక మనం చేసాం కదా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు వెళ్తున్నాం ఈ ప్యాటర్న్లో, and then we are taking the full subsequence and we are checking whether it is palindrome or not using a palindrome method. And then we are reducing these numbers and we are going from this position to this position. అలాగే సెకండ్ ఎలిమెంట్ నుంచి లాస్ట్ ఎలిమెంట్ కూడా వెళ్తున్నాం. సో ఆల్ పాసిబుల్ కాంబినేషన్స్ మనం లూప్లో రిపీట్ చేస్తున్నాం. అండ్ దెన్ వీఆర్ చెకింగ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ palindrome ఆర్ నాట్ ఫర్ ఎవ్రీ కాంబినేషన్. ఒక్క కాంబినేషన్ మనకి అది palindrome ట్రూ అని చెప్పినా ఇట్ ఈస్ ఎనఫ్, రైట్? అండ్ దెన్ ఈ palindrome కి కూడా వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఏ మెథడ్. ఆ మెథడ్లో ఏం చేస్తున్నాము? వీఆర్ మూవింగ్ ఐ అండ్ జే. ఐ ఏమో ఫస్ట్ ఉంటుంది, జే ఏమో లాస్ట్ ఉంటుంది. వీఆర్ కంపేరింగ్ దోస్ 2 ఎలిమెంట్స్ అండ్ కమింగ్ క్లోజర్. అంటే ఐ ఇంక్రిమెంట్ చేస్తున్నాం, జే డిక్రిమెంట్ చేస్తున్నాం. కంపేర్ దీస్ 2, అగైన్ కమ్ క్లోజర్. అలా వీఆర్ రిపీటింగ్ ఇట్ కంటిన్యూస్లీ అంటిల్ వీఆర్ డన్ విత్ ఆల్ ద క్యారెక్టర్స్. ఇఫ్ అన్ని క్యారెక్టర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయాయి అంటే విచ్ మీన్స్ వీఆర్ డన్ విత్ ద ప్రాబ్లమ్, రైట్? అది palindrome కాదో తెలిసిపోతుంది. Let's try to run this one. There is a spelling mistake. Yeah.
capital F. Yes, it accepted. Let's try to submit this and see. So this is more like a readable code where we are using multiple methods and then we are trying to get output a little faster. దీన్ని ఇంకా ఆప్టిమైజ్ చేయాలంటే దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ వేస్. కాంప్లెక్సిటీ తగ్గించడానికి, టైం కాంప్లెక్సిటీ ఆర్ స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ, ఇవి తగ్గించడానికి దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ వేస్. నౌ హియర్ ఇఫ్ యూ సీ దెర్ ఈస్ ఎ కార్నర్ కేస్ వేర్ దే ఆర్ సెయింగ్ ఒకవేళ సింగిల్ లెటర్ ఇస్తే దే షుడ్ స్టిల్ గెట్ ఎ సింగిల్ లెటర్. అంటే మన స్ట్రింగ్లో ఒకవేళ లైక్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ సింగిల్ లెటర్ ఆల్సో వీ షుడ్ రిటర్న్ దాట్. ఇందాక అందుకే ఇక్కడ ఐ సెడ్ సిన్స్ వీ డోంట్ నో దట్ వీ హ్యావ్ రిటర్న్ ఎంప్టీ స్ట్రింగ్. అదే సింగిల్ లెటర్ ఇమ్మన్నారు అనుకోండి, ఐ కెన్ గివ్ ఎనీ లెటర్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్, రైట్? ఐ సింప్లీ జస్ట్ రిటర్న్ లెట్స్ సే ద ఫస్ట్ వన్ విచ్ ఇస్ s of 0. Done. Submit. Now here we might get a problem where if the length is actually empty, right? We are getting a problem with bb, we are getting an output b. So this is something that we need to look at. So we will continue this problem tomorrow, guys. Like we have completed everything, we just need to debug it and we need to check for certain corner conditions. So tomorrow let's continue with this problem and then we'll go into some like next level problems. Since we have completed searching and sorting mechanisms majorly, let's try to solve more problems from tomorrow. Okay, thank you guys, thank you everyone. If you have any questions, let's discuss during the Q&A session.